So recording is on. Now here, okay. This is port C. Port C, we assign all 1. So all the pins will have high voltage here, and that will turn on all the LEDs, right? Now, if you want to turn it off, then what do we do? স্যার কোনটা টার্ন অফ করব? পোর্ট সি? So port C is equals to 0. Okay, so we write port C is equal to 0x00. স্যার ডিরেক্ট 0 দিলেও তো হবে না, শুধু 0 দিলে কোনো ফর্মে তো 0 তো 0ই। So if you want to put just 0, so that is also fine, right? No problem. So let's writing. Okay, so now how you will see this one? You first turn it on, then turn it off, right? And what you will see? এলইডি একবার জ্বলবে আবার অফ হবে সবগুলো। So will you be able to see the LEDs turning on and then turning off? এই কয়েকটা লাইন লিখলে না স্যার, না স্যার আমাদের পিন রেজিস্টারেও কিছু ইনপুট দিতে হবে। আরো কিছু লেখা লাগবে কোড। কি লেখা লাগবে? স্যার সেটা হচ্ছে যে ইনক্লুড mega.32.h. No, let's say we have all those. But to turn on and turn off, we have these 2 lines, right? Instructions. One is we have assigning 1, and then we are assigning 0, right? So now, will you be able to see, right, the LEDs turning on, then turning off? জি স্যার, দেখবো স্যার। So everyone thinks so? স্যার যদি তার আগে ক্যারেক্টারটা ডিফাইন করা থাকে আর কি, আগের জিনিসপাতিগুলো। Yeah. কার So anyone has any other different opinion? So will you please repeat the question? So question টা রিপিট করবেন? Question আমি তো এখানে দুটো স্টেটমেন্ট লিখলাম, তাই না? Port C 0xFF মানে assigning 1 to all the pins. So we'll have high voltage, right? So then it will all the LEDs will be on. এবং next step I am assigning 0. So now all the voltage will be 0 here, and the LEDs will turn off, right? So that is what I mean, the statements, right? Yes. And they are supposed to do, right? So now, will you be able to see that, right, in real life, that all the LEDs are turning on, then they turn off? স্যার একটা ডিলে লাগবে যদি দেখতে হয়, মনে হয় রিয়েল ডিলে ছাড়া হবে না। স্যার 0.1 সেকেন্ড থাকবে, ওটা হচ্ছে আমাদের ব্রেন নিতে পারবে না, তো ডিলে ইউজ করতে হবে আমাদেরকে 0.5 সেকেন্ড বা মোর দ্যান দ্যাট। Right, because the microcontroller, the instruction to execute an instruction less than 1 microsecond, right? Because its frequency 16 megahertz takes less than 1 microsecond to execute an instruction. Now you have first instruction turn on, then next instruction you are saying turn it off, right? And it will happen so fast, right? So you'll not be খালি able চোখে to, বোঝা যাবে না। right?
So special some tool will be needed. Huh? So we need to introduce some delay in between. 1000 Let's say 1 second, 1000 millisecond is 1 second. জি So স্যার it will 1000 remain on for 1 second, then it will turn off. Right? Now, if you want to repeat this action, right, what modification we need to do? স্যার আমাদেরকে লুপ ইউজ করতে হবে What kind of loop? স্যার যদি আমরা একটা ফাইনাইট লুপ করতে চাই তাহলে ফর লুপ ইউজ করব আর যদি ইনফাইনাইট লুপ ইউজ করতে চাই তাহলে হোয়াইল লুপ ইউজ করে করতে পারবো Achha. So let's say we have this loop while 1. So while 1, we have, so let's say we have already declared, and we have also assigned port C0xxx, all are on. So then we introduce this delay millisecond, and right. So this part that we had, right? So introduce this delay, and then what do we write? Port C0. ডিলেটা হচ্ছে মানে আরেকটু পরে লিখলে হয় হবে মনে হয় No, we have turned it on, right? First, then জি we স্যার have the delay, right? So উপরের লাইনগুলো হচ্ছে লুপের ভিতরে দিব আর কি yeah, then write port C0. Then again we put some delay, and then again we turn it on, right? So will that work? জি স্যার এখন দেখা যাবে একটা সিঙ্গেল এলইডি এর জন্য Hmm? Won't it be for all the LEDs? Sorry? Wait, no. Okay, can you make it shorter, the program? স্যার শর্টার বলতে স্যার ডিলেটা একবার লিখতে পারি আর কি জিরোর আগে দেওয়ার মানে যখন পোর্টে জিরো আছে তখন না দিলে হবে আর কি। মাঝখানে একবার ডিলে দিলাম So you're saying that we don't need this delay. জি স্যার So let's wait for few minutes.
Okay, guys, so this program like this, we have port C 0, then delay, then port C on. Is this okay or there's some problem with this one? স্যার কাজ তো করার কথা Hmm? স্যার এই এমনিতে রাখলে কাজ করার কথা স্যার So no problem, it will work perfectly fine. স্যার মেবি আপাতত ঠিক আছে আর কি Hmm? What? স্যার মনে হচ্ছে ঠিক আছে আর কি এখন আপাতত মনে আমার হচ্ছে কাছে। I can't verify if it will work fine or there is some problem. আচ্ছা স্যার লিখে দেখি আর কি করতে শুনে You should be able to, examine the, codes. Why, if it is very long, I mean, program probably is easy to, to run in the compiler, but it's just a few lines of codes you should be able to, check by yourself. So first we are assigning port C0, then it is coming down, right? It will wait for 1 second. Okay, fine. And then, so then it is coming down again, turning on, right? So we have here on, sorry, off, then 1 second delay, and then again on, right? And Yes, then sir. what happens? আবার লুপ উপরে চলে যাবে So it will go back to the top of the loop, right? So জি it স্যার will assign 0. So after assigning on, right, it will be off again. জি স্যার লুপে থাকবে আর কি অন অফ হবে It will turn off here, right? Then Yes, sir. after 1 second waiting, it will turn on. And then what happens? তাহলে অফ আবার অফ হবে আবার অন সাথে হবে সাথে অফ হয়ে যাবে স্যার ডিলেটা অফ হওয়ার পরে না দিয়ে অন হওয়ার পরে দিলে ভালো হয় না? So we need 1 second delay here as well, right? Between these two. অন হওয়ার পরে, জি স্যার। So there is no delay here, right? অফ হওয়ার পরে ডিলে দরকার নাই। হ্যাঁ, অফ হওয়ার পরে তো ডিলে আছে, এখানে এই যে অফ হয়ে যাচ্ছে তারপর তো ডিলে আছে, কিন্তু স্যার অন হওয়ার অন পরে হওয়ার তো delay নেই। পরেও, হ্যাঁ অন হওয়ার পরে ডিলে দরকার আমাদের। So that's why we had the delay at the beginning in the last program, right? So now if you have delay here, so it will go here, right? So it will have 1 second delay, right? And then it will come here. Right? It will জি turn স্যার এবার on ঠিক আছে and it will wait for 1 second and then it will turn off. Is that clear? Any question? নো স্যার So there are two delays and there are two lines of codes, one to turn on, the other for turning off. So now, can we make it shorter, this program, with less lines of codes? স্যার এর চেয়ে বেশি শর্ট তো মনে হয় না হবে Maybe short করা যাবে না? মানে স্যার এই টাস্কের জন্য মানে যে টাস্ক আমরা করতে চাচ্ছি এর জন্য তো So let's see.
So if I write like this, ইয়েস স্যার, এটাও কাজ করবে। তখন হচ্ছে প্রতিবার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট নিবে পোর্ট সি এর। so so first we have turned the LEDs on, right? Then this is coming here, so it will have 1 second of delay first, right? So then it takes the one's complement, so it was on or will be turned off, right? So after that it will go back to the beginning of the loop, where it will again wait for 1 second, and then again coming down it will turn on again, right? Then go back to the beginning of the loop, wait for 1 second. So every time it changes, it will wait for 1 second. স্যার এই ক্ষেত্রে তাহলে হচ্ছে ওয়াইল লুপের বাইরে আমাকে ওই যে অন এর স্টেটমেন্টটা লিখে রাখতে হবে আর কি, মানে সবসময় সে অন আছে, ভিতরে আমি অফ করতেছি। হ্যাঁ, ওটা তো আমরা করেছি, আগে করেছি, তাই না? এখানে while loop বাইরে এটা আছে। So we have declared the output port, right? And we have assigned ones, right, to all the pins. ঠিক আছে? জি স্যার। So this for all the pins, we can also do this one. Let's say we want to just turn on this. So we want to turn on just the first one, right? And all other remaining 0, right? So that also we can do, right? জি স্যার। Then what we can write here? স্যার তাহলে আমাদেরকে যদি হেক্সাডেসিমাল ফর্মে বলি তাহলে 0x80 দিতে হবে, আর যদি বাইনারি ফর্মে বলি তাহলে 8 এর 4 বিট রিপ্রেজেন্টেশন যেটা হয় আর কি, 0x 0x80। 80, স্যার 1 এরপরে 7 জিরোস। 1 এর পরে 7 zeros. সো ওটা হচ্ছে বাইনারি ফর্ম আর কি। স্যার বাইনারিতে লিখলে ভালো হয় না স্যার? 0B তারপরে 1 তারপরে 7 Binary hex both are okay, but what should be the correct value? স্যার আপনি কি এমএসবিটা ওপেন অন করবেন না এলএসবিটা অন করবেন? Sir, This one, the leftmost here, it's written PC0, pin 0. স্যার তাহলে স্যার 01 হবে সবার No, লাস্টের it সময়। should be 01, right? জি স্যার। 01. So then only this particular LED will turn on and all other will remain off. Now in the while loop, if I just want to turn on and off just this particular LED, right? So what I can write here in the while loop? স্যার নেট ল্যাগের কারণে কার্সারটা দেখি না, একটু আবার বলবেন কোনটা? If I just want to turn on and off, right, just this particular LED, right, this connected to pin 0, right? জি স্যার, ওটার কমপ্লিমেন্ট নিয়ে নিব আর কি ভিতরে জাস্ট।
And what should we write? তাহলে হবে স্যার পোর্ট সি নট ইকুয়ালস টু পোর্ট সি। No, if you write that, then it will take all the pins, no? All the bits. Right. Sir, port C dot zero is Port not C also. জি dot স্যার zero. ডট জিরো হবে স্যার। Right. Port C dot zero complement of, or you can use also port not sign. Port C dot. Okay, so that was the easy part, right? So next step is that now we want to shift these LEDs, right? LEDs that are on, right? So let's say we want to shift in this direction, right? With 1 second of time interval. So how do we modify these codes? সো তাহলে শিফটিং অপারেটরটা ইউজ করব আর কি। এর পরের লাইনটা হবে মানে একটা লুপে দেওয়া লাগবে, যেহেতু আমার 0 থেকে 7 পর্যন্ত মোট 8টা পিন আছে, তো আমরা সেই জন্য একটা ফর লুপের ভিতরে 0 থেকে It's already 7 inside পর্যন্ত। the loop. So just we can write port C. Port C, this is shifting. Here it looks a little bit odd, right? Should it be left shift or right shift? স্যার রাইট শিফট, স্যার লেফট শিফট হবে যদি আমি বাইনারি ডিজিট নাম্বার Right, it should be left shift because these are স্যার লাস্ট ডিজিট numbered in reverse direction. So should be left shifted. So this will keep on shifting. Right? So we have 1, 0, all others are 0. One, two, three, right? So the first time we have this one, then we have 1 second delay, and next time it will be like this. And the next one will be like this. So after 1 second delay, so this glowing LED will shift here in the diagram towards right. And at the end, it will have 1, and then the next step, all will be 0. Right? জি স্যার। And what will be the next step? এরপরে জিরোই থেকে যাবে কারণ তো ইনফিনিট লুপ। Right. So now, if you want to repeat, right? So when this becomes 1, right? Now we had 1 here, it started from here. Now 1 has shifted to rightmost this, right? PC7. Now we want this one to repeat, right? This one to move back here, right? জি স্যার। So how do you do that? So that 1 comes here and all are 0. স্যার যেহেতু আমাদের এখানে 8টা পিন আছে, মানে 8 বার 1টা শিফট হওয়ার পর হচ্ছে হারায় যাচ্ছে, সেজন্য 8 বার একটা লুপ করার পরে আমরা ওটাকে আবার ওই 1 এ রিসেট করে দিব আর কি। ওই যে আমাদের যে ফার্স্টে লিখলাম পোর্ট সি ইকুয়ালস টু 0x01, ওটা হচ্ছে ওয়াইল লুপের ভিতরে দিব আর কি, বিফোর ফর লুপ।
আচ্ছা বেসিক্যালি হবে while লুপের ভিতরে প্রথম লাইন হবে পোর্ট সি ইকুয়ালস টু 0x01, দেন হচ্ছে আমি একটা ফর লুপ লিখবো পোর্ট যেটা সি তো এখানে লিখেছি 0x01। আচ্ছা ভিতরে আবার লেখা লাগবে while লুপে, না হলে স্যার জিরোতে রয়ে যাবে আর কি। So with this existing structure, it will not work. না স্যার, মানে স্যার যেহেতু ভিতরে ফর লুপ লিখতেছি, না হলে তো জিরোতেই সে স্টে করে যাবে, while লুপের ভিতরে বারবার ঘুরতে থাকবে, এজন্য আর কি। No, what we have to do, it is already shifting, no? This program is also already shifting towards right. জি স্যার, So what শিফট we করে have তো to জিরো be, হয়ে যাবে। yeah, before it becomes zero, right? When it reaches here, right? জি Then স্যার। we have to check, right? If it has reached here. When it reaches here, then we have to, shift it back to this, right? Leftmost, this pin, right? We'll shift back 1 to PC0, right? So that is what we have to do, right? It's already shifting, right? জি স্যার, ওভাবেও করা যায়। Right. So how we can do that? তাহলে একটা ইফ কন্ডিশন দিয়ে চেকার দিয়ে দিব যে সে কি মানে সবচেয়ে লেফট মোস্ট বিটে Right. আছে কিনা আর কি। So we check that if port C, this is equal to should it be 0 or পোর্ট সি ডট 7 মেবি পোর্ট সি ডট 7 ইকুয়ালস যদি 1 হয় তাহলে আমি আগেরটাতে শিফট করে দেব। স্যার 0 নাম্বার পজিশন থেকে তো সে সপ্তম নাম্বার পজিশনে চলে গেছে, তাহলে পোর্ট সি ডট 7 যদি আমার ইকুয়ালস টু 1 হয় তাহলে আমি পোর্ট সি ডট 0 তে আবার 1 বসায় দেব। so I can write like this, right? If port C is 80, জি স্যার, জি স্যার, this এটা লিখলে particular হবে। bit is 1, right? And then I can write that first we need to have some delay, right? We need this delay at this particular pin, 1 second. And then we assign the bit port C is equal to 0x01. So when it reaches here, right? So after the last shifting, right? When the 1 is reached the last rightmost, right, pin, then should wait here for 1 second, and then we should assign to port C pin 0, that is the initial value, right? And then it should close the loop here. Now 1 is assigned to the leftmost the pin. Now it will go back to the top of the loop, delay for 1 second, and again it will start shifting, right here in the diagram. Is that clear, guys? জি স্যার। So this part remains same as before. It will keep on doing shifting left, and once it reaches the leftmost, the least significant, in this case the most significant bit, right, we check if it has reached the most significant bit, then we tell the microcontroller to wait for 1 second and then assign 1 to the least significant bit, and then repeat the process, right?
So that is, I think you have in the lecture slides with for loop, right? This is done using the for loop Yes, sir. 7 times, right? And then that is inside the while loop. Then again, this initial value is assigned and that keeps on repeating, right? So that is how using the for loop it is done, right? So here we are using this condition, right? We're using this statement, right? Conditional statement, if, right? Statement to check if that condition is true. So program can be written in many different ways, right? জি স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমরা যদি while ইউজ করি তাহলে কি আমাদের একবারই while ইউজ করতে হবে? You can have while inside a while, there's no problem. You can have if inside a if. Sir, Yes, with it being C, can we define a function inside a function? functions are defined outside, outside the main. Within the scope of global, right? Right. But can You we can call a function inside from inside a function, but you define them outside. but will it still run if we define it within the scope of a function? Will it still run if we define it within the scope of a function? No. I I mean, don't for think it will run. It will give an error. okay. Okay, so now we'll do a further modification of this program. The modification is that we have been now shifting right and we are repeating the process indefinitely, right? Now, let's say first one is assigned here, then we are shifting right? Starting with 1 here, right? And then all the way down here, right? 1 reached this rightmost here. So once it reaches this rightmost position, then we start shifting left, right? 1 by 1. And then after some time it will reach the leftmost position. Once it reaches the leftmost position, then we start shifting it right? So this is how we keep repeating this, right? So how we can modify this program? The question paper repeat করবেন? Sorry? So can you repeat the question? Oh, difficult to explain. No? I'm not good at explaining. So what we had done, right? Just we assigned or we turned on this LED, right? And then we sequentially turned on the successive LEDs, right? One after another with a delay of 1 second until we reach the rightmost LED, which is now on, and all other off. And once it is turned on, then what we did, right? We shift this total control to this leftmost bit again, and then again shifting 1 by 1, right? So that was what we have tried to, right?
Yes, 2, sir. right? In our previous, or what is written here. That's what it will do. It will turn on these LEDs, right? Sequentially, one after another, right? Until it reaches the rightmost position. And then this one will go off and the leftmost, this one will turn on again. And the process will repeat, right? So it will shifting only right, right? Now we want to modify this task in a way that it will shift right. And once it reaches the rightmost position, then it will start shifting left, right? One after another, right? One by one. So once it shifts the leftmost shifts to leftmost position, then the process will repeat. It will again start shifting right, right? So then it reaches the rightmost, it will start shifting left, right? So it will not jump, right? So it will shift one by one. First right shift, reaching the rightmost position, then again shift left. Reaching the leftmost position, then it starts shifting right, right? How do you do that? স্যার এখানে যদি আমি এই কোডের মধ্যে কোনো কিছু চেঞ্জ না করে করতে চাই, তাহলে ইফ এর ভিতরে হচ্ছে মডিফিকেশন আনা যাবে আর কি দুই ভাবে। হয় আমরা ইফ এর ভিতরে ওয়াইল করে সেকেন্ড শিফটিংটা করতে পারি, না হয় ফর লুপ দিয়ে করতে পারি। Acha. So here we are checking this condition, right? If it has reached to its rightmost position, right? So when it reaches the rightmost position, then তখন আমরা রাইট শিফট ইন্ট্রোডিউস করব। it should start shifting left, right? So here first we need to have this delay before it starts shifting, right? So shifting right means here shifting left actually, right? Shifting left means shifting right. It's the opposite way. So after delay, after we have this delay, so maybe now we can have a for loop, right? জি স্যার, ফর লুপ দিয়ে যদি করি তাহলে যেহেতু 8টা স্টেপ মানে 0 থেকে 7। So let's say I is 0 and I is less than, I think 7 times only. না Or স্যার 6 8 দেওয়া times. লাগবে স্যার, নাহলে 7 নাম্বারটাও উঠবে না স্যার। মানে 7 8 এর থেকে ছোট হলে দেন ফর লুপ থেকে বের হয়ে যাবে স্যার। Okay, let's see. So then we have to shift, and shifting will be like this. Port C is equal to port C, and this will be shifting right. 1. And after every shifting, there will be delay. Delay millisecond and 1000. So this is for if, right? We have this is for if, and then final we have this for while, another one. So now let's check what is happening. See if we have written it correctly. So first we have this one assigned port C01. So this is 1. Now we have to shift left one after another, so shifting left. And every time it shifts, it checks if port C has reached this final position. So until it reaches final position, keep on repeating, right? Is as long as this is false, it will just go back, and then it will come here, right? I've written it not correctly.
So it will shift left, then it will go down, check the condition. If the condition is not true, if it is false, it will go back to the first line of code, wait for 1 second if it is false, and then again shift, right? Again come here, it is false, so it will go back. So it will keep on doing until it reaches the final position here. So once it reaches this position, so it is true now, so then it comes down, right? So now it is true, right? So here it will wait first for 1 second, and then it has to shift left, right? So now I have written here 7. So as long as I is less than 6, right? So 0 to 6 means it will execute this one how many times? স্যার 7 বার। 7 times, right? It will do the shifting 7 times. So this is 1 time, right? Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. See? So after 7th shifting, right, 1 will be here, right? জি স্যার, জি স্যার। You একটা get তো that? আগে থেকে মানে চলেছিল। Right. So only ইনিশিয়ালটা 7 লাগতেছে times. না। You don't need 8 times. If you do 8 times, it will be 0, right? So once it reaches here, after 7 times, it will reach here. Then it should start shifting right, right? So how we'll do that? So then it will come out, right? It will come out of this if statement, and it will go back to the top, right? Go back to the top. So now what happens here? We see a little glitch in our program. Did you see the problem here? স্যার গ্লিচ কোথায়? So you see that after shifting, right? This is when it shifts for the last time, right? You have a delay, right? জি স্যার। It waits for 1 second and then it will come out of this loop, right? And then go back to the top of the loop. Again, wait for 1 second. So Yes, it sir. is basically 2 seconds. waiting for 2 seconds, right? In this, before it starts shifting right. So we have 2 consecutive delays here. Right? জি স্যার। So how we can rectify this problem? তাহলে ভিতরে আরেকটা ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে হচ্ছে যখন ওই Or পজিশন if statement. মানে স্যার চেকার দিয়ে ওই ডিলেটাকে আমি স্কিপ করে দিব আর কি ওই পজিশনে গেলে। So I think if I remove this delay from here, right, this delay, and put this delay first, right, and bring this one down, right, then what will happen, right? So when port C, when it reaches here, right, then it has to go here, right? জি So স্যার, it will তাহলেও check. হবে স্যার। It will check if this is true. If this is true, then it will come here and it will go inside the for. And for inside the for, it will first wait for 1 second before doing the shifting, right? So that way we can, solve that problem. And this will be fewer lines of codes.
So we start with the for. For I0, I less than 7, I plus plus, and then inside we have delay first, it will wait. And then do the shifting. Port C, shift. Any question, guys? No, sir. So now I'll show you another way of doing this. I think that is more easier to do, or I mean, easy to think in that way, using this switch case statement, right? So initially we have this DDRC, we have declared this one, and we have this, right? And also let's say we use a variable case and assign initial value of 1, case 1. And then we have this while statement, while 1, right? And inside the while, we have switch, the switch statement, switch case. Now, case, our initial value is 1. So we write here case 1. What is case 1? So since the port C is 0, 1, means 1 is at the leftmost position, and we need to shift the LEDs towards right, or in the program it should be left shift. So we have to write port C, left shift by 1. And we check if port C, this glowing LED, if it has reached the rightmost LED. So we check if port C is equal to rightmost, means in this case 80. If this is 80, then what we have to do? তো তাহলে আমাদেরকে Hmm? ওটাকে আবার শুরুতে আনতে হবে আর কি, মানে এলএসবি তে আবার নিয়ে যেতে হবে। We have to start shifting left, no? জি স্যার। Or if, Sir, can we do this in case 2? Right, we assign case to another variable, right? And then we write break. Right? So this part is done. And now we start with case 2. What happens in case 2? So again, case 2, it's supposed to shift. It was shifting right, it's supposed to shift left. So port C, in the program it will shift right. Sorry for this, confusion. So it is shifting right by 1. স্যার ব্রেকের Yes. আগে কেস 2 কেন লিখলাম? Hmm? প্রথম কেসের মধ্যে ব্রেকের আগে হচ্ছে কেস 2টা লিখে দিয়েছে যে, ওখানে কি কল দেওয়া হয়েছে নাকি? I changed this condition. For case 1 is condition for shifting left. কেস 1 এর ভিতরেই আমরা কেস 2 কে It's just calling the case number 2. So
we are using two values for this case. One is case 1, another is case 2. Case 2 for, let's say, shifting right, and this one for shifting left, right? So once it reaches this rightmost position, now it has to shift left, right? And it starts shifting left. So we assign the value, change the value of case to 2. So once you change the value of case 2, so it will not enter in this case 1. So it will not shift anymore right. It will now enter here, where it is shifting right in the left, in the opposite direction, right? And again, here also you check if again we check if port C is equal to 0x10, that means if it has reached the leftmost LED, then we change the value of case again, case 1, right? And then we say break, right? And this is the end of our the switch case statement, right? It started here, case 1, case 2. এই ক্ষেত্রে কি স্যার ডিলে দেওয়া লাগবে না? Yes. Now delay, what do you put the delay? ওই যে শিফটের পর পর Delay we put outside. You see that beauty of this one. We just mentioned delay just one time, right? স্যার এই সুইচ কেসের জিনিসটা স্যার একটু নতুন তো তাই একটু And then this is the break, this closing brace for the while loop, right? This is for our switch case, and this for the while. So how it is working now? Let's see step by step the working mechanism of this one. So first we assign case 1, right? We started with this one, right? Port C 01. So that means this bit is on, right? This is 1 is here. And we assign case 1, case is 1. So inside the while loop, we have the switch case statement. First is case 1. So it will come here, right? Start with this one. So it is shifting the port C, right? Port C bit shifting right. So it is moving in this direction, right? So after shifting, it will check coming here, right? So it says that if this is 80, it's not 80, right? It is false. তাহলে ঢুকবে না। So what will happen? So it will, if it is false, so it will come to this here, right? It will skip this one. It will come to this break statement. And break says that it has to break out of this loop, right? So the control will shift to the last statement. Right? So it will come out of the switch case and it will come, control will be shifted here. So it will wait for 1 second. So since this is the closing of this while loop, so after this one, the control will go back, right, to the beginning of the loop, right? It will go back. Right? So at the beginning, what we'll see, it will case 1. Case is still 1, right? We didn't change the value of case. So again, it will shift. Again, check the condition. It is false. It will again break. It will again delay for 1 second. Again, control will shift it to the top. So it will keep on shifting until it reaches the rightmost, right? When this becomes true, right? And when this is true, so now it will go to this statement. It is true. Case will be assigned to. And when case is assigned true, then it will again break and it will come here. Again, wait for 1 second and control will be shifted back to the top of the loop, right? And when it goes back to the top, now case is 2, right? So it will not enter here, rather কেস 2 তে যাবে। now it will go here, case 2, right? And case 2, it will shift in the opposite direction, check for condition. Condition is false, so it will break, right? And keep on shifting until condition becomes true, then it will assign case 1, right?
and then whole process will repeat again. Is that clear, জি, স্যার। guys? বুঝতে পারছি স্যার। So it is less confusing and very, and I mean, easy to understand. And also, if there are মানে any কম্প্যাক্ট mistakes, আর কি। easy to locate. Yeah, very neat and clean. I think we don't have much time. We have almost reached our end of our class. So I'll finish my lecture here, today's lecture.